BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Endtime prophecy news. Da 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 da. The first news story comes from Israel. La primera noticia viene desde Israel. There you see one old Jew who's now gone up to heaven. Ahí podrás notar este judío que es viejito ya está descansando. Kirk Douglas was a Jew. Kirk Douglas era un judío. He died this week at 103 years old. Murió esta semana a la edad de 103 años. He made 87 movies. Él participó en unas 87 películas. And one of my favorite movies was he played Spartacus. Y una de las favoritas de I'm Spartacus. Él era Esparta. That's a great movie. You got to watch Spartacus. Tienes que ver esa película. But the one with Kirk Douglas. Con Kirk Douglas. You know, he drives a chariot and everything. Él está ahí en un carruaje y todo, es muy bueno. That's when actors were real actors. Ahí era cuando los actores eran verdaderos actores. Now let's get to the serious news. Vamos a la noticia seria. In Jerusalem this week, the Palestinians don't know how to drive their cars. En Jerusalén, los palestinos esta semana que no saben conducir sus automóviles. Because they just want peace. Porque ellos solo quieren paz. So a Palestinian was so angry about the peace deal. Un palestino estuvo tan enojado, tan airado en contra del plan de paz que se trajo. He tried to kill 12 soldiers. Él trató de matar a unos 12 soldados. By trying to run them over. What a great machismo you got there. Trató de atropellarlos. Qué machista tenía, qué machismo tenía este hombre. Running somebody over a car. You're such a man. Atropellando a personas. Qué gran hombre. Maybe you're one of those kind of men. Quizás es un homosexual. Please pray for the one soldier who did sustain great injuries. Por favor, oren por un soldado que sufrió graves heridas. Going on to the next news story about Jerusalem. Siguiente noticia acerca de Jerusalén. At the temple, at the gate of darkness. En el templo, en el portón de oscuro de la tiniebla. It's called the gate of darkness. Así se llama. Now, everything is recorded, everybody. Ahora todo está grabado, registrado. A Palestinian comes up because they want peace. Los palestinos se acercan porque quieren paz. And starts shooting at the police officers there. Un palestino se acerca y empieza a dispararle ahí a un oficial de policía. But like a Palestinian, they don't know really how to shoot their guns. Pero ellos ni siquiera saben disparar sus armas. This is how they shoot. Ready, shoot, aim. Así de esa forma es como ellos disparan, como lo hace el rabino. You got to point your gun, aim your gun, then fire your gun. Tienes que preparar tu arma, apuntarla bien y luego dispararla. See, one police officer got hit in the arm. Un oficial de policía recibió una herida en su brazo. Then Israel returned fire. Y Israel contraatacaron. They shot back. Sí, ellos se defendieron, contraatacaron. The Palestinian has now met the devil. Ahora el palestino se encontró con el diablo. He met Allah in hell. A Allah se lo encontró en el infierno. Because the IDF sent him to hell because they returned their gun and they know how to aim. El oficial de IDF o del ejército lo mandó para allá. Okay? Ellos sí saben disparar. This does not help for peace. Esto no ayuda al proceso de la paz. Makes us want to blow you up. Eso hace que te queramos destruir o explotar. And push you into the ocean. O empujarte hacia el mar, hacia el océano. And see if God parts the seas for you. Para ver si Dios divide el mar por ti. Let's go on to the rest. And here, now here's an interesting story for those who like politics. Esa es una historia interesante para aquellos que les gusta la política. Most of the time, Jewish people vote Democratic. La mayor parte de las veces los judíos votan por el Partido Demócrata. Not anymore. Ya eso se terminó. This story was amazing. Esta historia fue sorprendente. They did a survey of the Haredi Jewish population. Hicieron una encuesta de los de esos ultraortodoxos. There's Haredi and Chabad.
Sí, de los que son parte de los que son parte de Jabá, del grupo Haredi Jabá, is more Western y los European, hasídicos que vienen del este de Europa. and Chabad is more Eastern European. Y Jabá vienen de la otra parte de Europa, del este. 66% of the Haredi Jews say they're voting Republican this year. Un 66% de los hasídicos dice que van a votar por el Partido Demócrata este año. And the president was acquitted this week. Republicanos. Not the monocrat, No los demócratas. not Nancy No por Pelosi. Nancy Pelosi, no. You know she's going to jail? Ella va a ir presa, esta mujer. She destroyed federal documents. Ella destruyó unos documentos. They've already filed charges against her. Ya le pusieron cargos. I can't wait to see her in Hillary cuffs. Él está esperando, no All right, está enough ansioso por politics. verla a ella. Let's go to the prophecy news. Anti-Semitism. Noticias de antisemitismo. This is the greatest sign that we're now in the end of the game. Esta es la señal más grande ahora que el juego se está terminando. The anti-Semitism story, bring me down a little bit, I'm ringing. Okay, in Britain, anti-Semitism is raised for the fourth straight year. En Inglaterra el antisemitismo ha incrementado y esto es en 4 años consecutivos. There were almost 2,000 cases in England of anti-Semitism. Hay casi unos 2,000 casos de antisemitismo en Inglaterra. And why is that? ¿Y por qué sucede esto? What do you see in London? ¿Qué es lo que tú notas que está sucediendo en Londres? A lot of cockroaches called Muslims. Hay muchas cucarachas que se llaman musulmanes. They're the ones that are doing most of the anti-Semitism. Ellos son aquellos que están perpetrando todo esto de antisemitismo. Next slide, Endtime prophecy news. Noticias del final de los tiempos. Yeshua said in John 17, verse 14, you're going to be hated for following him, for even praying. Y Yeshua dijo en Juan 17:14 que vas a ser odiado a causa de él o por orar. Let's go to the first news story about being hated. Primera noticia de odio. I don't know if you like or you dislike this president of the United States, El rabino no sabe si a ti te agrada o te desagrada el actual presidente de Estados Unidos. but the last president used to cover up the cross. Pero el último presidente Obama, él solía encubrir la cruz. Yeah, anywhere he spoke, Taparla. if there was a cross, he had it covered. Donde él iba y se encontraba allí una cruz, solían taparla, ocultarla. Okay, well, this president loves the people of God. Este presidente ama al pueblo de Dios. He may not be the best believer in God, Quizás él no sea el mejor creyente, but here in his State of the Union address, pero aquí en la reunión del Estado, en su discurso que dio, he wants to put prayer back in school. él quiere poner la oración de vuelta en las escuelas. And he said, we don't tear down crosses Y él dice que ellos no derrumban cruces or cover up symbols of faith. o que no cubren los símbolos de la fe, lo que simboliza la fe. Obama covered up even the words in Greek to God. Obama cubrió aún las palabras en el idioma griego para Dios. This president, he may not be the greatest personal guy. I mean, I think he's pretty good. Este presidente quizás no sea el mejor y el rabino considera que es buena persona, es un buen sujeto, es un buen hombre. And if you say he's not perfect, who is? Y si tú te dices que él no es perfecto, ¿quién es perfecto? One thing he does do, and you can watch videos from him in the 1970s, he loves his country. Y una de las cosas que él hace, y puedes ver sus videos desde los 70, él ama este país. He is a nationalist. Él es un nacionalista. And that's okay. Everybody roots for their team in the World Cup, right? Y eso está bien, todos apoyan a su equipo en el Super Bowl, ¿verdad I've que sí? seen the World Cup. It's boring. I usually fall asleep. Él lo vio, es algo aburrido, usualmente él se duerme. But the Mexicans are rooting for Mexico. Pero los mexicanos apoyan a México. The Peruvians are rooting for Peru. Y los peruanos apoyan a las cosas del Perú. It's okay to love your country. Es bueno amar a tu país. And you say that there shouldn't be any borders. You might want to read the Torah. Y tú te estás diciendo no deberían de haber fronteras y quizás querrás leer la Torah para informar. Because God says, I'm the one who makes borders. Porque Dios dice que Él es el que establece los límites, And las you want to know another fronteras. thing? God said he put up a wall too. Dios también dijo que Él puso un muro. And it wasn't built by Mexicans, but by Jews. Y no fue construido por mexicanos, sino por judíos. All right, let's go back to the news. Vamos a las noticias. This is why you know we're really going to have a problem.
Así es como tú reconoces que realmente vamos a tener un gran problema. I don't agree with Franklin Graham on much, Él no se pone de acuerdo con Franklin Graham en muchas cosas, but I do agree on one point with him. pero él está de acuerdo en un punto que él expone, That marriage is between one man and one woman. que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. He was banned from coming into the United Kingdom for saying that A él se le prohibió la entrada al Reino Unido por esa declaración. because the faggots didn't like it. A los homosexuales no le agradó eso. Oh, you faggots, you can go to hell. Y los homosexuales se pueden ir al infierno. You know what? I got kids. El rabino tiene hijos. See, what homosexuals are never going to have are their own children. Lo que los homosexuales nunca tendrán son sus propios hijos. So when you die, Cuando mueras, your seed dies with you. ahí muere tu semilla contigo. I got sons and grandchildren. El rabino tiene hijos y también tiene nietos. And adopted children are not your own children. Y los hijos adoptivos no son tuyos propios. They're not your bloodline. No son de tu sangre. So this is what he was banned for coming into the United Kingdom for saying. A él se le prohibió entrar al Reino Unido por decir eso. He didn't call them fags like I do. Él no lo llamó homosexuales como lo llama el rabino. Going on to the next story. In the prophet Isaiah, it says, in the end of days, evil will be called good and good will be called evil. En el profeta Isaías dice que al final de los tiempos lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Here in New Jersey, Aquí en New Jersey, if you're in the public school system, it is now law. si te encuentras en el sistema escolar público y ahora esto es una ley, They are teaching children that homosexuality is good in their health classes and their history classes now. en las clases en las clases de salud le están enseñando a los niños que la homosexualidad es algo bueno. So the Muslims and the Coptic Christians got together to protest this Los law. musulmanes y un grupo de los cristianos se reunió para protestar. But every public school system in New Jersey is teaching from middle school up about homosexuality being good. Pero todas las escuelas públicas en el estado de New Jersey están enseñando desde primaria en adelante que la homosexualidad es So algo bueno. don't send your kids to public school. No envíen a sus hijos a las escuelas públicas. Going on to the next slide, because in the public school, Porque en las escuelas públicas, over 80% of all the teachers are liberals. un 80% de todos los maestros son liberales. And this is from the Family Research Council, which is an excellent organization. Y eso viene de esa organización Tony Perkins Family. Yeah. Así se llama la organización. Family Research Council. Es un concilio de investigación. So they're going to teach your children to hate God Van a enseñarle a tus hijos a And- odiar a Dios. and teach that gay is okay. Y les van a enseñar que ser homosexual está bien. Es algo And bueno. if your child speaks up, they'll be the ones that they're not tolerated. Y si tus hijos dicen algo, a ellos no se les va a tolerar. Going on to the next slide. And this is why. Y esa es la razón por qué. In 2 Timothy chapter 4, it talks about the tickly ear Christian. En la segunda carta de Timoteo 4 habla acerca de los cristianos y oídos que carcomen, que cosquillosos. Here's the story. Aquí está la historia. I don't listen to this person's music, but Taylor Swift says she's a Christian. Él no escucha la música de esta artista, pero Taylor Swift, ella dice que es cristiana. And she's promoting homosexuality. Y está promoviendo la homosexualidad. And she says she doesn't like the Tennessee Christian values. Y dice que no le gustan los valores de los cristianos de Tennessee. See, that's what see, people say they're a believer in Messiah, but they do nothing what Messiah did. Las personas dicen que son creyentes en el Mesías, pero no hacen nada de lo que él hizo. Going on to the last story. Última historia. Matthew 24, verse 7, Yeshua talks about wars. En Mateo 24:7, Yeshua habla acerca de guerra. Our last news story, Última there's a noticia. war on the gospel. Hay una guerra, pero es con el evangelio. YouTube pledges to remove any story that's fake. YouTube ha prometido, ha dicho que va a remover todas las historias que se traten de fe, ¿no? So if I say homosexuality is a mental disorder, Si el rabino dice que la homosexualidad es una enfermedad, un which it desorden is, mental, y lo es, if you're homosexual, you're mentally retarded. y si lo es, si eres un homosexual, tienes retardos mentales. 2 years ago, or maybe 3 years ago, they changed the definition in psychology. 3 years 2 ago. años, 3 años atrás cambiaron toda esta definición en la psicología. When if you say you're homosexual, you have a mental disorder.
order. Si tú dices que eres homosexual, tienes un desorden mental. So YouTube has pledged a war against things like that. YouTube ha prometido batallar todo lo que sea de esta índole. The war is on, people. Ya la guerra está en pie. That's it for the news. Suficiente noticia. Over 300 of you were out there last week and only 4 donations. 300 de ustedes estuvieron la semana pasada y solo recibimos 4. If you're out there, hit the doggone donate Si button. estás allá afuera, presiona el botón de donar. All right, let's Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.